Okay, today our class is Tableau, about Tableau demo. Okay, Tableau gurinchi demo chuddamo. Now we are going to, this is the syllabus which I sent you earlier in the group. Okay, so already నేను group లో send చేశాను. This is the syllabus అన్నమాట. మన Tableau లో syllabus అనేది ఇలా ఉంటుంది. Okay, so this is the, so we can divide Tableau అనేది మన syllabus ని we can divide into the 3 parts. Okay, okay, level 1, I mean module 1, module 2, module 3. Okay, so this is the module 1 and the module 2 and the module 3. So coming to fourth one. So fourth one is the administrator role. Okay, so 1, 2, 3, these are the Tableau developers content. Okay, Tableau developer content. Okay, coming to fourth one, Tableau admin anamata. Okay, this is the fourth one is Tableau admin. So these are the Tableau admin roles and responsibility. Okay, so in the fourth one. Okay, now again I'm going here. So this is the module 1. Okay, and the module 2 and the module 3. So these are the only Tableau developer activities. Okay, Tableau developer activities. And coming to module 4, this is the Tableau admin activities. So admin అంటే ఏం చేస్తారు మీకు తెలుసు కదా. సో admin అంటే, so they are given the permission. Admin can provide the permissions, username, security, password, everything. He will provide the everything to Tableau developers. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాడంటే Tableau admin అతను డెవలపర్స్ కి అన్ని పర్మిషన్ ఇస్తా ఉంటాడు అనమాట. సర్వర్ పర్మిషన్ కానీ, యూజర్ నేమ్ క్రియేట్ చేయడం కానీ, సో పాస్వర్డ్స్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ ప్రొవైడ్ టు ద Tableau developers. Okay, these are the 4 modules. So coming to SQL, so 5th module. So in the SQL, at least you have to learn 20% the SQL. Okay, suppose we divided into the Tableau, okay, Tableau with the SQL. Okay, SQL. So Tableau will be 80%, you must learn 80%. Okay, but coming to SQL, you must learn 120%, right? So this is the 100% syllabus. Okay, got it? Here this is the syllabus. Okay, now I'm going to clear this one. Yeah, now we are going to, so we will discuss the 1 by 1 simple methods, 1 line answers. We will discuss this one, all the topics 1 by 1. So within 40 minutes we will complete the syllabus. I will explain our 1 line methods now. So what is data, information, metadata, BI, Tableau, components, version, installation, connection, like this we can read. Already I sent you earlier. So మీరు ఇవన్నీ కూడా జస్ట్ లుక్అవుట్ చేశారనమాట. అంటే వాట్ ఈస్ దట్, వాట్ ఈస్ దిస్, వాట్ ఈస్ జస్ట్ ఒకసారి 2-3 సార్లు మీరు రీడ్ చేస్తే దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద Tableau అనేది మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట. సిలబస్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది మీకు ఒక ఓవర్వ్యూ అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. సో అందువల్ల ఏంటంటే ఎర్లియర్ నేను మనకి పవర్ లేకపోవడం వల్ల I sent to the syllabus to you for the understanding purpose. Okay, now here I'm going to here what is data, information. So here simple line I'm saying what is data. So what is data? Here what is data means anything which is provided to the computer. Okay, anything. What is the anything? Here this is the question. So data means so it will be form of the different data types. Okay, string data types, number format and floating. Okay, and date formats and geographics. Okay, geographic. Like this you can apply the anything which is provided to the computer. So మనం ఏదైనా సరే కంప్యూటర్ ప్రొవైడ్ చేసేదాన్ని డేటా అంటారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, okay, I will clear this one. For example, I'm going to here. So here I'm going to apply. So this is the computer. Just imagine what happened behind side, inside ఏం జరుగుతుందో చూడండి. This is the computer. Okay, so this is the computer. Now here what is data? So here concept is data. Okay, data. Okay, data. So what is data? Anything we can provide to the computer. Anything అనేది ఏంటి చూద్దాం అక్కడ. So anything, so we can provide to the computers. Okay, now we are going to data. So different types of data ఉంటాయి. Okay, different types of data. Suppose for example, one is structured data. Okay, structured data. And second one is, okay, raw data. Okay, raw data. Okay, and third one is semi structure. Okay, semi structure.
నేను షార్ట్ కట్ ఇలా రాస్తా ఉంటాను, అంటే మనకి ఎక్కువ కవర్ చేయాలి కాబట్టి. ఓకే, స్ట్రక్చర్ డేటా ఉంటుంది, రా డేటా ఉంటుంది, సెమీ స్ట్రక్చర్ డేటా ఉంటుంది. ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్ డేటా అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ డేటా? సో ద టేబుల్, ఆల్ ద టేబుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద కరెక్ట్ వేస్. ఓకే, కరెక్ట్ వేలో స్ట్రక్చర్ గా ఉంటుంది అనమాట. ఆల్ ద ఫార్మ్ ఇచ్చిన డేటా, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఎక్సెల్ షీట్. సో ఇన్ ద ఎక్సెల్ షీట్, సో డేటా విల్ బి, ఇట్ విల్ బి అసైన్డ్ బై ద కరెక్ట్లీ. సే రాంగ్స్ ఏమి ఉండవు అన్నమాట డేటాలో. ఓకే, ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? స్ట్రక్చర్ గా ఉంటుంది అనమాట. ఒక ఫార్మేట్ లో స్ట్రక్చరబుల్ గా ఫార్మేట్ లో ఫార్మ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. అది స్ట్రక్చరబుల్ డేటా. ఇప్పుడు రా డేటాకి వచ్చాను. వాట్ ఈస్ ద రా డేటా? సో రా డేటా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రా అంటే, సో ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద మల్టిపుల్ వేస్. సపోజ్ ఇందులోనే ఆడియో ఫైల్స్ ఉంటాయి, ఇందులోనే వీడియో ఫైల్స్ ఉంటాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులోనే టెక్స్ట్ టేబుల్స్ ఉంటాయి, ఇందులోనే స్ట్రింగ్ టేబుల్స్ ఉంటాయి, సో ఇందులోనే నెంబర్ టేబుల్స్ ఉంటాయి, ఇందులోనే ఫ్లోటింగ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, ఇందులోనే జియోగ్రాఫికల్ అనాలిసిస్ ఉంటుంది. సో డిఫరెంట్ డేటా అనేది ఒక షీట్ లో ఫార్మ్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రా డేటా. ఓకే, రా డేటా అంటే ఆల్ ది డేటా, ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట. అది రా డేటా. సో ఈ రా డేటాని ఒక టీమ్ తీసుకుని ఏం చేస్తారంటే ఒక స్ట్రక్చరబుల్ గా డిజైన్ చేస్తారన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద డేటా. సో కమింగ్ టు సెమీ స్ట్రక్చర్. సో సెమీ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి? హాఫ్ ఏమో స్ట్రక్చరబుల్ గా ఉంటుంది, రైట్? దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చరబుల్. ఓకే, స్ట్రక్చరబుల్. అండ్ రిమైనింగ్ హాఫ్ ఏమో సెమీ స్ట్రక్చర్. అంటే హియర్ కరెక్ట్ గా ఉంటుంది, హాఫ్ డేటా కరెక్ట్ గా ఉంటుంది, రిమైనింగ్ డేటా ఆడియో ఫార్మేట్ ఉండొచ్చు, వీడియో ఫార్మేట్ ఉండొచ్చు. ఓకే, డిఫరెంట్ ఫార్మేట్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as ద డేటా అన్నమాట. సో ఈ డేటాలో మనం డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లియర్ దిస్ వన్. సో దిస్ ఇస్ ద కంప్యూటర్. ఓకే, సో కంప్యూటర్ and this is the data. Okay, you can apply the data different ways. Okay, one is structured data and second one is semi structured data. Okay, and third one is raw data. Okay, and the fourth one is discrete data. So multiples, different methods. Okay, discrete data. And fifth one is continuous data. Okay, continuous data. And here also something. Okay, here also string data. Okay, string data. Here also number data, number types of data. Here also floating data. Here also, okay, geographical analysis. Okay, here also boolean data. Okay, boolean data. సో ఇలాగే డిఫరెంట్ డేటా అనేది కంప్యూటర్ అనేది తీసుకుంటుంది, రైట్? యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్ అనేది మనం ఏది ప్రొవైడ్ చేసినా సరే కంప్యూటర్ లోకి ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర హార్డ్ డిస్క్ ఉంది, రైట్? ఇన్ ద హార్డ్ డిస్క్ లో వీ కెన్ ఇన్సర్ట్ ద మల్టిపుల్ డ్రైవ్స్. ఓకే, మన సి డ్రైవ్ అంటాము, ఈ డ్రైవ్ అంటాము, ఎఫ్ డ్రైవ్ అంటాము. యూ నో దిస్ టాపిక్స్. ఓకే, సో ఒక్కొక్క డ్రైవ్ లో మనం ఏం చేస్తాం? ఒక డ్రైవ్స్ మూవీస్ పెడతాము, ఇంకో డ్రైవ్స్ సాంగ్స్ పెడతాము, ఇంకో డ్రైవ్స్ సిలబస్ పెడతాము, ఇంకో డ్రైవ్స్ సంథింగ్ యూ కెన్ పుట్ ఇన్ టు ద డ్రైవ్స్. సో దిస్ ఈస్ ద డేటా. ఓకే, ఎంటైర్ డేటా విల్ బి యూ కెన్ ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు ద hard disk. That is called as data, right? Okay, now what is the string data? String data means it will form of the ABC. అంటే Lakshman, Amar, Kranti, Raju, like that it will form of the ABC, right? Number data, so 1 2 3 4 like that, and aggregation function matter. So floating dot 1 2 3 4 like that. And the geographic analysis, geo fields అంటే means latitude longitude values. Okay, మీకు coming class we can I will tell you all the things. Next, boolean function, true or false, right? True or false. నేను ఆన్లైన్ మెథడ్ లో చెప్తాను అనమాట. బూలియన్ అంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, స్ట్రింగ్ అంటే ఏబిసి. ఓకే, నెంబర్ ఫంక్షన్స్ అంటే 1 2 3 4 లైక్ దట్, అగ్రిగేటెడ్ వాల్యూ. ఫ్లోటింగ్ మీన్స్ డాట్ సంథింగ్. ఓకే, డాట్ 1 2 3 4, డాట్ 0 4 5 సంథింగ్. ఓకే, జియోగ్రాఫిక్ అంటే బేస్ అండ్ లాటిట్యూడ్ అండ్ లాంగిట్యూడ్, అక్షాంశము రేఖాంశం. ఓకే, this is the concept. Coming to structurable data means it form of the correct way data. Okay, correct గా ఉంటుంది అన్నమాట. And semi structurable means half of the correct data, remaining data will be raw data. Okay, next data means the sheet. ఇవన్నీ కూడా షీట్ లో చెప్పుకుంటాం, ఇవన్నీ ఎక్సెల్ షీట్, రైట్? దీస్ ఆర్ ద ఆల్ ఆర్ ద ఎక్సెల్ షీట్. సో ఎక్సెల్ షీట్ లో మన డేటా అనేది ఎలా ఉంటుంది అన్నమాట, రైట్? ఓకే, సో రా డేటా. సో combine the different data types, all data types. ఈ డేటా టైప్స్ అన్ని కూడా ఇందులో ఉంటాయి, ఈ డేటా కూడా ఇందులో ఉంటుంది, ఈ డేటా కూడా ఇందులో ఉంటుంది, ఎవ్రీథింగ్ రా డేటా. ఓకే, సో ఈ రా డేటాని ఒక టీమ్ తీసుకుంటారు. టీమ్ తీసుకుని దాన్ని ఒక స్ట్రక్చరబుల్ గా డిజైన్ చేసి దెన్ ఈ స్ట్రక్చరబుల్ డేటాని మనకి ఇస్తారు అన్నమాట.
That is called as the Tableau developer doing the ఈ స్ట్రక్చరబుల్ డేటాను మనకి ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము తీసుకుని we can create the visualization. That is called as the raw data. Anything which is provided to the computer, then we can మనం ఏం చేస్తామంటే విజువలైజేషన్ చేసి క్లయింట్ కి అప్ చెప్తాం. This is the story of the data. Okay, now clear. Suppose I am going to apply the మీకు చూపిస్తాను డేటా అనేది ఎలా ఉంటుందో. So here I am going to here data source, and the data source, yeah, this is the I'm going to apply. This is the Excel sheet. So in the Excel sheet మనకి row ID ఉంది, order ID ఉంది, date ఉంది. Okay, date ఉంది, కస్టమర్ నేమ్స్ ఉన్నాయి, చూడండి కంట్రీ ఉంది. ఓకే, కంట్రీ సపోజ్ కంట్రీ అనేది జియోగ్రాఫికల్ చూపిస్తుంది, సిటీ అనేది జియోగ్రాఫికల్ చూపిస్తుంది, స్టేట్ అనేది జియోగ్రాఫికల్ చూపిస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద జియోగ్రాఫికల్, దిస్ ఇస్ ద రీజన్ వైపు. ఓకే, ఇలా మనకి చూడండి దాని డేట్ ఫంక్షన్. ఓకే, అండ్ కస్టమర్ వచ్చేసి కస్టమర్ ఐడి వచ్చేసి స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్, కస్టమర్ నేమ్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్. సో ఇవన్నీ స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్. ఓకే, లైక్ మల్టిపుల్ డేటా టైప్స్ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ద ఎక్సెల్ షీట్. సో ఈ ఎక్సెల్ షీట్ లో డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో స్ట్రక్చర్ డేటా ఉంటుంది, అన్‌స్ట్రక్చరబుల్ డేటా ఉంటుంది, సెమీ స్ట్రక్చరబుల్ డేటా ఉంటుంది, సో బులియన్ డేటా ఉంటుంది, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, స్ట్రింగ్ డేటా ఉంటుంది, నెంబర్ డేటా ఉంటుంది. ఓకే, తర్వాత జియోగ్రాఫికల్ డేటా ఉంటుంది. ఎవ్రీథింగ్ విచ్ ఇస్ ప్రొవైడెడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ టు ద ఎక్సెల్ షీట్. సో క్లయింట్ అనే అతను మనకు జాబ్ ఇచ్చిన అతని డేటా అనేది ఈ ఎక్సెల్ షీట్ లో ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ ఎక్సెల్ షీట్ లో ఏ టైప్ డేటా ఉంటుందో వీ డోంట్ నో. సో అన్ని రా డేటా అంతా కూడా ఎక్సెల్ షీట్ లో ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఎక్సెల్ షీట్. ఇన్ దిస్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్. ఓకే, డేటా, స్ట్రింగ్ డేటా, నెంబర్ డేటా, డేట్ ఫంక్షన్స్, ఫ్లోటింగ్ వాల్యూస్. సో ఇవన్నీ కూడా డేటా ఎలా ఉంటుంది, రైట్? దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది డేటా. ఓకే, చూడండి ఇక్కడికి వెళ్తే మనం ఇంకా ఇదంతా డేటా. సో ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట డేటా. చూడండి, దిస్ ఇస్ ద నెంబర్ డేటా, సో నెంబర్ ఫార్మాట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ప్రొడక్ట్ బేస్డ్. సో ఇలా డిఫరెంట్ డేటా అనేది ఎక్సెల్ షీట్ లో ఉంటుంది. ఈ ఎక్సెల్ షీట్ ని మనకి క్లయింట్ ఇస్తాడు, దీని మీద మనం వర్క్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద డేటా. ఓకే, now we are going to what is the information here. Okay, what is the information, what is the metadata, what is the VA, we'll see. Okay, now again I'm going to here okay, now for the understanding purpose I am showing you how to find out the data and everything here. Okay, now I'm creating Excel sheet. See Excel sheet. Now I'm typing something here. Okay, something here I'm typing here. You can understand what I'm saying here, what I'm typing here. Okay, okay, so this is the data. Okay, some ABC 200. So we can understand. Just imagine what I'm typing here. Okay, so this is the data, right? This is the data, entire this is data. But computer can understand. Okay, computer can understand whatever you can provide into the computer. So computer can understand, right? But did you understand what is that? సో నా పేరు మీకు తెలుసు కాబట్టి మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు, కానీ కంప్యూటర్ మాత్రం ఏది ఇచ్చినా అండర్స్టాండ్ చేద్ది. మరి వాట్ అబౌట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, మనుషులు అర్థం చేసుకోగలుగుతారా ఈ డేటాని? దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. ఓకే, నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఐఎమ్ టైపింగ్ హియర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఇది లేకపోతే మనకి తర్వాత అర్థం అవుదన్నమాట. ఓకే, సారీ ఫర్ దిస్ వన్. ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ లక్ష్మణ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ లక్ష్మణ్ బిలాంగ్స్ ఫస్ట్ నేమ్, రైట్? ఫస్ట్ నేమ్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఇనిషియల్ నేమ్ అంటే లాస్ట్ నేమ్. సర్ నేమ్ అంటాం కదా, సర్ నేమ్, ఫస్ట్ నేమ్. దిస్ ఇస్ శాలరీ అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాలరీ. Then you can understand, right? So computer can understand whatever you can provide into the computer. Computer will be taken to the hard disk. Okay, then human cannot understand these fields. Okay, these fields ni మనుషులు అన్న వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేరు. సో లక్ష్మణ్, అమర్, క్రాంతి, రాజు, వాట్ ఈస్ దిస్?
So this, what is that? What is this? You can't understand. If you give the title name, if you provide the title name, you can understand the entire structure, right? Entire structure you can understand. Got it? Got my point? Again, I'm going to. So this is the computer can understand. Okay. This is the, if you provide the title names, human can understand, right? Human can understand. Then it is called as a data, right? This is the data. So again, I'm going to tapping here for understanding purpose. This is the computer can understand. Okay. Computer can understand. Now, okay. Now, ఎప్పుడైతే ఈ టేబుల్ డేటా టేబుల్ ఎంటర్ చేసామో, టైటిల్ ఎంటర్ చేసామో, దెన్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అండర్స్టాండ్, హ్యూమన్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్, రైట్? సో దిస్ ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ as the data. This is the data, right? This is the data. So this is the data. Data fields అంటాం, data fields. Okay, data fields. Then ఈ ఎంటైర్ ఈ రెండు, this one కలిపి ఇన్ఫర్మేషన్ అంటాం అన్నమాట. Information, right? This is the data, entire structured data. ఇటువంటి డేటాను మనకి క్లయింట్ ఇస్తారు అనమాట. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఎలాగా ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్ డేటా మీన్ సారీ 1 second. Now I'm going to another data set. You can understand. Okay, see, this is the files you can able to see, identify that. Yeah, see, this is the row ID means title of the data. So this is the information, right? This is the data fields. Okay, ఇవన్నీ కూడా మనకి డేటా ఫీల్డ్స్ అంటాం, ఇవన్నీ కూడా డేటా ఫీల్డ్స్, ఇవన్నీ కూడా డేటా ఫీల్డ్స్. సో డేటా ఫీల్డ్స్ అనేది కంప్యూటర్ అర్థం చేసుకుంటుంది, మనకు అర్థం అవ్వాలి. సో ఇఫ్ యూ ప్రొవైడ్ ద రో ఐడి, okay, row ID, order date, ship mode, customer segment, country. Likewise, if you provide the titles bar, we can understand that is called as a structurable data. So human being అనేది అర్థం అవడానికి ఈ టైటిల్ బార్స్ ఇచ్చామనుకోండి, అప్పుడు అర్థం అవుతుంది అనమాట. సో సపోజ్ ఇక్కడ షిప్ డేట్ రిమూవ్ చేసామనుకో, డేట్ అని మనకు తెలుసు కానీ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది డేట్, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి మనకు తెలియదు అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ టైటిల్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు మాత్రం యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఇస్ ద షిప్ డేట్. సపోజ్ ఇక్కడ సిటీ ఉంది. సో సిటీ అనేది మనకి ఇక్కడ నేమ్స్ బట్టి యూ కెన్ ఐడెంటిఫై. వితౌట్ మీకు ఏ నేమ్, సిటీ నేమ్స్ తెలియదు అనుకో, వాట్ ఈస్ దట్ అని థింక్ చేస్తారు. ఇఫ్ యూ ప్రొవైడ్ ద టైటిల్ ఆఫ్ ద రో, యూ కెన్ ఐడెంటిఫై దిస్ ఈస్ ద సిటీ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as మెటాడాటా. సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే, ఈ లైన్ అంతా, ఫస్ట్ లైన్ అంతా కాల్డ్ as ద మెటాడాటా. మెటాడాటా మీన్స్ టైటిల్స్. ఓకే, అండ్ these are the all entire, this is the data fields. Okay, data fields. Okay, now information. What is the information? Row ID belongs to this number, order ID belongs to this numbers, order date this, ship date this. So information about the date, information about the metadata, so called as the information. So entire structurable data untane dani structurable data unte information antam. So this is about the data. So here you can see what is data. Data is nothing but a information about the metadata. So information అనేది మొత్తం ఎంటైర్ టేబుల్ అన్నమాట. ఓకే, ఎంటైర్ టేబుల్. ఈ టేబుల్ లో మనకి ఇక్కడ మెటాడాటా టేబుల్ టైటిల్స్ ఉంటాయి కదా, దీన్ని మెటాడాటా అంటాము, దీన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ అంటాము. ఈ ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్ కలిపి డేటా అంటాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. ఓకే, I think we can understand. I'm saying correctly. Please understand what I'm saying here. Okay, this is the concept of three points complete. Now we are going to what is the BI, business intelligence tool antamata. So business intelligence. So business intelligence and data warehouse lo concept. అంటే SQL డేటా వేర్ వరాకిల్ కానీ, సో డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో కానీ, లాంగ్వేజ్ లో దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్. అందులో ఒక BI అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. సో ఆ కాన్సెప్ట్ లో BI అంటే బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్. సో వాట్ ఈస్ ద బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్? సో ఇది డేటా వేర్ కాన్సెప్ట్. సో డేటా వేర్ కాన్సెప్ట్ లో ఉన్నటువంటి బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ లో మనకి వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ద వాట్ ఈస్ ద టాబ్లూ. ఇక్కడ టాబ్లూ అని వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద టాబ్లూ? నౌ యూఆర్ గోయింగ్ టు. So what is the tableau here? What is a tableau? So tableau is a
బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్. ఓకే, బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్ అంటే క్లయింట్ అనేవాడు బిజినెస్ అనమాట, బిజినెస్ మ్యాన్. క్లయింట్ అంటే ఎవరు? మనకి ఎవరైతే శాలరీ ఇస్తారో వాళ్ళ క్లయింట్ అనుకోండి, వర్క్ ఇస్తున్నారో వాళ్ళ క్లయింట్. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద క్లయింట్ పర్సన్. సో క్లయింట్, ఓకే, క్లయింట్ అనే వాళ్ళు ఎక్కువ అబ్రాడ్ లో ఉంటారు. ఓకే, వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? మనకి డేటా ఇస్తారు అనమాట. మీకు చెప్పాను కదా, డేటా ఫీల్డ్ ఒక ఎక్సెల్ సీట్ అనేది ఇస్తారు అనమాట. సో ఈ ఎక్సెల్ తో వీళ్ళు ఏమంటారు? బిజినెస్ క్లయింట్, బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ అనమాట, బిజినెస్ క్లయింట్స్ వీళ్ళందరూ. సో మనం ఏం చేస్తాం అంటే వీళ్ళు ఇచ్చిన డేటాని డేటా వేర్ హౌస్ లో ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. ఓకే, డేటా వేర్ హౌస్ లో ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఇక్కడ బిఐ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. సో ఈ బిఐ కాన్సెప్ట్ లో డేటా అనేది స్ట్రక్చరబుల్ గా, అన్స్ట్రక్చరబుల్ గా, లేకపోతే డిఫరెంట్ మెథడ్ లో చేసేసిన తర్వాత మనకి వీళ్ళు ఇస్తారు. ఇక్కడ ట్యాబ్లో ఇన్సర్ట్ చేసి మనం విజువలైజేషన్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, వాట్ ఈస్ ట్యాబ్లో? ట్యాబ్లో is nothing but a simple business intelligence tool. If you provide, the client will be provide the output of input of data, then we can create the visualization, we can modify the visualization, we can do that, we can apply the different formats, we can apply the different charts, then finally the out will be coming. So manaki output vastadi, that output you can send to the client. That is called as a Tableau. సో Tableau అంటే ఏంటి? విజువలైజేషన్ టూల్ అనమాట, ఒక విజువలైజేషన్ టూల్. సో విజువలైజేషన్ అంటే ఏంటి? సో అక్కడ మనం డిఫరెంట్ చార్ట్స్ ఉంటాయి, 24 చార్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 24 చార్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. సో ఈ 24 చార్ట్స్ మనం అప్లై చేస్తాం. సో అప్లై చేసి దీంట్లో ఒక 2-3 చార్ట్స్ మన ఎక్సెల్ సీట్ లో అప్లై చేస్తాం. ఇది చేసిన తర్వాత ఇది బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్, బిజినెస్ కి పంపించేస్తాం. ఓకే, క్లయింట్ కి పంపించేస్తాం. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. ఓకే, మీకు అర్థమవుదో? ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం కాబట్టి అర్థం అవుతుంది. సరే, ఐ విల్ గో టు స్మాల్ ప్లేన్ ఫర్ దట్ వన్. Now I'm going to Tableau. This is the version 2023.1. Okay. So in the Tableau లో మనకి క్లయింట్ అనే అతను ఒక ఎక్సెల్ షీట్ ఇచ్చారు. ఓకే, సో ఆ ఎక్సెల్ షీట్ మీద మనం ఏం చేస్తాము? విజువలైజేషన్ చేస్తాం. మీరు సింపుల్ గా ఒక లైన్ చెప్తే మీకు అర్థమైపోద్ది, ఓ ఇదా కాన్సెప్ట్ అనేది. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు, దిస్ ఇస్ ది ఎక్సెల్ షీట్ ప్రొవైడ్ బై ద క్లయింట్ అనే అతను ఎక్సెల్ షీట్ ఇచ్చారు. సో క్లిక్ దిస్ వన్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు, దిస్ ఇస్ ద శాంపిల్ సూపర్ స్టోర్ గివెన్ బై ద Tableau. సో సపోజ్ మీరు ఒక డేటా ఇచ్చారనుకోండి, ఈ డేటాని ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ప్రశాంత్ ఒక డేటా ఇచ్చాడు, వాళ్ళ కంపెనీ డేటా. అమరో వాళ్ళ స్కూల్ డేటా ఇచ్చాడు. ఓకే, అండ్ క్రాంతి వాళ్ళ చర్చ్ డేటా ఇచ్చాడు. రాజు వాళ్ళ సంథింగ్ సబ్జెక్ట్ డేటా ఇచ్చాడు. ఆ డేటాని మనం ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసుకుని విజువలైజేషన్ చేయవచ్చు. రైట్, దిస్ ఇస్ ద క్లయింట్, ఐ మీన్ Tableau వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన డేటా సెట్. దాన్ని తీసుకున్న ఓపెన్. ఇవన్నీ మీకు చెప్తాను డిఫరెంట్ లేటర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆర్డర్. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సీట్ హియర్. ఓకే, ఇప్పుడు నా క్లయింట్ ఏం చెప్పాడంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో దీస్ ఆర్ ద డేటా ఫీల్డ్స్, రైట్? కాలమ్ 1, కాలమ్ 2, కాలమ్ 3 లైక్ దస్. కేటగిరీ, సిటీ, ఇవన్నీ కూడా మనం డైమెన్షన్ ఫీల్డ్స్ అంటాం. ఇవి టుమారో క్లాస్ లో వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా. సో ఫర్ ద అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు వాట్ ఈస్ Tableau అనేది ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూపిస్తాను. ఇప్పుడు క్లయింట్ అతను ఏం చేశాడంటే, నాకు క్లయింట్ ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టుడే మన క్లయింట్ ఎవరంటే అమర్ అనే అతను మన క్లయింట్ అనమాట. సో అమర్ అనే అతను ఏం చేశాడు? నాకు ఒక ఎక్సెల్ షీట్ ఇచ్చాడు. ఇన్ ద ఎక్సెల్ షీట్ లో, లక్ష్మణ్ నువ్వు నా కోసం ఒక చార్ట్ క్రియేట్ చేయి, విజువలైజేషన్ చేయి అని చెప్పాడు. సో క్వశ్చన్ ఏంటి? ఫస్ట్ దిస్ ఇస్ ద కస్టమర్ వైజ్. ఓకే, కస్టమర్ వైజ్ అండ్ కంట్రీ వైజ్ సేల్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ అమర్ అనే అతను క్లయింట్ నాకు ఏం చేశాడు? ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు, ఇది నాకు విజువలైజేషన్ చేసి చూపించు అన్నాడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a Tableau, రైట్? ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ గివెన్ ఫర్ మీ. ఐ మీన్ అమర్ అతను నాకు క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు, రైట్? ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను కస్టమర్ తీసుకోవాలి. దిస్ ఇస్ ద కస్టమర్. సో విచ్ ఇస్ ద ప్రొవైడ్ బై ద క్లయింట్. అతను ఎక్సెల్ షీట్ ఇచ్చాడు. ఆ ఎక్సెల్స్ లో ఈ కాలమ్స్ అనే ఉన్నాయి, రోస్ కాలమ్స్ అనే ఉంటాయి. సో ఈ కాలమ్స్ లో మన క్లయింట్ ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. దెన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ వైజ్. ఓకే, నౌ కస్టమర్ వైజ్. సో కస్టమర్ నేమ్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఇన్ రోస్. సో ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద ఎంతమంది కస్టమర్ నేమ్స్ ఉన్నారో ఆ కస్టమర్ నేమ్స్ అని డిస్ప్లే చేయబడుతుంది, రైట్? నౌ కంట్రీ వైజ్, నౌ కంట్రీ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఇన్ ద రోస్. నౌ కెనడా కంట్రీ ఉంది, అలాగే యుఎస్ కంట్రీ ఉంది, రైట్?
ఈ రెండు కంటే ఇప్పుడు ఏముంది కస్టమర్ వైజ్ కంట్రీ వైజ్ సేల్స్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు సేల్స్ అంటే ఎలా వచ్చింది రైట్, ఎలా వచ్చేస్తుంది. దెన్ ఇప్పుడు క్లయింట్ ఏమన్నాడంటే నాకు ఒక చార్ట్ చేయి బాబు అని చెప్పాడు. సో డిఫాల్ట్ చార్ట్స్ అంటే 24 చార్ట్స్ ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ 24 చార్ట్స్ ఇన్ ద సోమీలో 24 చార్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఈ 24 చార్ట్స్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఒక చార్ట్ క్రియేట్ చేయమంటారు. ఏదో ఒక చార్ట్ చేయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వీ కెన్ అప్లై ద ఎనీ చార్ట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను బబుల్ చార్ట్ అప్లై చేస్తాను. సో ద డేటా విల్ బి షోన్ లైక్ దిస్. లేదా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లై సర్కిల్ చార్ట్, లేదా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లై పై చార్ట్, లేదా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లై దిస్ చార్ట్, లేదా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు దిస్ వన్. ఓకే, ఇలా నేను డిఫరెంట్ చార్ట్స్ అని అప్లై చేసి క్లయింట్ కి అప్ చెప్తాను. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ టాబ్లూ. టాబ్లూలో ఏం జరుగుతుందంటే క్లయింట్ ఒక డేటా ఇచ్చినప్పుడు ఆ డేటాలో ఏ కాలమ్స్ ఉన్నాయి, ఏ రోస్ ఉన్నాయో మనం ఐడెంటిఫై చేసి దెన్ వీ కెన్ అప్లై ద వన్ చార్ట్ విజువలైజేషన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ టాబ్లూ. సో ఇది మనం క్లయింట్ కి అప్ చెప్తాం. లైక్ వాస్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ చేయడానికి. సో డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద టాబ్లూ. సో దిస్ టాబ్లూ ప్రాసెస్ అంతా బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ లో జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. అంటే డేటా వేర్ హౌస్ లో ఉన్నటువంటి డేటా తీసుకుంటాము, అక్కడ స్ట్రక్చరబుల్ డేటా డిజైన్ చేయబడుతుంది. డిజైన్ చేయబడిన తర్వాత మన దగ్గరికి వస్తుంది. ఆ డేటాని మనం విజువలైజేషన్ చేసి దెన్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు సెండ్ ఇన్ టు ద క్లయింట్. క్లయింట్ కి డేటాని పంపుతాం. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద టాబ్లూ. ఓకే, now I'm going to complete this one. What is data information, metadata, BI, Tableau. Now this is the Tableau components. Different components ఉంటాయి. Tableau desktop, Tableau server, Tableau mobile, Tableau online. Okay, Tableau online, Tableau cloud. Okay, Tableau prep, different versions ఉంటాయి. I mean components. సో ఇవి టుమారో క్లాస్ లో చెప్దాం. నెక్స్ట్ Tableau versions. ఇప్పుడు Tableau అనేది 2003లో స్టార్ట్ చేశారు. ఓకే, ఈ సాఫ్ట్వేర్ 2003లో స్టార్ట్ చేశారు. అప్పుడు దే ఆర్ యూజింగ్ ఫోర్త్ వర్షన్, థర్డ్ వర్షన్ రిలీజ్ చేశారు. నౌ అలాగే మనకి ఎవ్రీ 3 months కి అప్డేట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, 4.1 ఓకే సంథింగ్ 4.2 అలా మనకి ఇప్పుడు 2023కి వచ్చినప్పటికి ప్రెజెంట్ వీఆర్ యూజింగ్ ద 23 version యూజ్ చేస్తాం. రైట్, దిస్ ఈస్ ద వర్షన్. రైట్, ఐఎమ్ షోయింగ్ హియర్. సో దిస్ ఈస్ ద వర్షన్. రైట్, దిస్ ఈస్ ద వర్షన్ 23 version. సో ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ 3 months దే అప్డేట్ ద 2023.2. అగైన్ ఆఫ్టర్ 3 months దే అప్డేటింగ్ 2023.3, 4, 5, 6 లైక్ దట్ యూ కెన్ అలా అప్డేట్ చేస్తుంటారు. దోస్ ఆర్ ద వర్షన్స్. రైట్, ఇలా మనకి వర్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట. సో టాబ్లూ ఇన్స్టాలేషన్ రేపు క్లాస్ లో టాబ్లూ అనేది మీ కంప్యూటర్లో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో చెప్తాను. ఓకే, డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం, ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం. నెక్స్ట్ డేటా కనెక్షన్స్. సో డేటా కనెక్షన్ అంటే లైవ్ డేటా ఉంటుంది, తర్వాత ఎక్స్ట్రా డేటా ఉంటుంది. లైవ్ డేటా అంటే సో యూ కెన్ కమ్యూనికేట్ విత్ ద ఆన్లైన్ వర్క్. ఆన్లైన్ లో మనం లైవ్ లో చేస్తాం అనమాట. దట్ ఈస్ ద లైవ్. సో ఎక్స్ట్రా డేటా అంటే జస్ట్ ఆ ఫైల్ మన లోకల్ సిస్టమ్ లో కాపీ పేస్ట్ చేసుకుని దాని మీద వర్క్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద డైమెన్షన్ మెజర్స్, తర్వాత టాబ్లూ డెస్క్టాప్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఏంటి, తర్వాత బేసిక్ విజువలైజేషన్లు ఎలా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం ఒక విజువలైజేషన్ చేసాం కదా, ఈ టైప్ లో ఇంకొక విజువలైజేషన్స్ మోడల్స్ అనమాట. డిఫరెంట్ మోడల్స్, కేటగిరీ వైజ్ సేల్స్ అలాగా. అండ్ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ హియర్ సిటీ వైజ్, సిటీ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ హియర్ అండ్ ప్రాపర్టీ హియర్. Okay, suppose we can apply here. So now I'm going to descending order, ascending order, swapping here. Okay, apply different charts. Okay, likewise you can create multiple ways అనమాట. ఇలాగ మనం different methods లో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. Okay, this is concept of the basic visualization of Tableau. సో Tableau లో చిన్న విజువలైజేషన్ ఎలా చేయాలో రేపు క్లాస్ లో చెక్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ వర్కింగ్ విత్ మల్టిపుల్ డైమెన్షన్, వర్కింగ్ విత్ మల్టిపుల్ మెజర్స్. డైమెన్షన్ అంటే ఏంటి, మెజర్స్ అంటే ఏంటి, వీ కెన్ సీ ద కమింగ్ టు క్లాస్. నెక్స్ట్ జియోగ్రాఫిక్ అనాలిసిస్ బై అప్లైయింగ్ ద లాటిట్యూడ్. సో నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఫిల్టర్ మీన్స్ రిస్ట్రిక్ట్ ద వాల్యూ అంటే మనకి రిక్వైర్మెంట్ టు డిస్ప్లే ద రిక్వైర్మెంట్ డేటా అంటే జాయిన్ చేయడం వల్ల 2 tables లో ఉన్న డేటాని జాయిన్ చేయడం వల్ల. సో దిస్ ఇస్ ద వన్ ఎక్సెల్ షీట్, దిస్ ఇస్ ద వన్ ఎక్సెల్ షీట్. ఇన్ ద ఎక్సెల్ షీట్ లో మనం ఇందులో ఉన్నటువంటి ఒక కాలమ్ ని జాయిన్ చేయడం, ఇది ఒక కాలమ్ 1 కాలమ్ 2 ఈ రెండు జాయిన్ చేస్తే ఒక షీట్ ఏర్పడుతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద జాయిన్ కండిషన్. అండ్ కమింగ్ టు ఫిల్టర్ లో, సో ఇప్పుడు ఫిల్టర్ లో లక్ష్మణ్ డేటా ఉంది,
అమర్ డేటా ఉంది, క్రాంతి డేటా ఉంది. సో ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే ద ఓన్లీ అమర్ డేటా. సో ఇన్ ద అవుట్పుట్ ఈస్ అమర్ డేటా తీసుకుంటాం. ఓకే, ఇలా అమర్ డేటా తీసుకుంటాం. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది ఫిల్టర్. నెక్స్ట్ కార్డినల్స్ అంటే దట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద టేబుల్స్ అన్నమాట. సో ఇలాగ మనకు డిఫరెంట్ మెథడ్స్ లో ఉంటాయి. అండ్ వాట్ ఇస్ ద సెట్? సెట్ అంటే ఏంటి? ఒక టాప్ 10 సెట్ క్రియేట్ చేయడం, బాటమ్ 10 సెట్ క్రియేట్ చేయడం, ఎలాగన్నమాట. గ్రూప్ చేయడం, డేటాని గ్రూప్ చేయడం ఎలాగా, కాలమ్ ని గ్రూప్ చేయడం ఎలాగా, సో హైరార్కీ ఎలాగా. ఓకే, హైరార్కీ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు కంట్రీ ఉంది, స్టేట్ ఉంది, సిటీ ఉంది, పోస్టల్ కోడ్ ఉంది. సో ఇవన్నీ కూడా ఒక దాంట్లోనే పెడతాం అన్నమాట. ఇప్పుడు సెట్ అనేది, సపోజ్ సెట్ ఉంది, సెట్ అనేది యూ కెన్ ద ఇమేజ్, సెట్ అనేది ఇమేజ్ ఎలా ఉంటుంది అన్నమాట. ఇలా ఈ టైప్ లో ఉంటుంది సెట్ అనేది. సో బిన్ అనేది ఒక హిస్టోగ్రామ్ చార్ట్ లో కనబడుతూ ఉంటుంది. నేను కమింగ్ క్లాస్ లో వస్తూ ఉంటాయి. సో గ్రూప్ అనేది ఒక పిన్ టైప్ లో ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఈ పిన్ టైప్ లో ఎలా ఉంటుంది అనమాట. సో హైరార్కీ అనేది ఒక నెట్వర్క్ మోడల్ లో ఉంటుంది. ఇలా ఈ టైప్ లో ఉంటుంది అనమాట. నెట్వర్క్ మోడల్ లో సో ఇలా ఉంటుంది అనమాట. ఇది సో ఇలా ఉంటుంది. సో కమింగ్ టు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హియర్. ఓకే, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సీట్ హియర్. ఓకే, ఒక షీట్ లోకి వెళ్ళాను చూడండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద సెట్ హియర్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ సెట్ హియర్? రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు దిస్ ఆర్ ద సెట్. ఇప్పుడు సెట్ క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి. సెట్ అనేది సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజువల్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద సెట్. ఒక రింగ్ టైప్ లో చూపిస్తుంది. రైట్, అగైన్ కస్టమర్ నేమ్ రైట్ క్లిక్ కొట్టేసి నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద గ్రూప్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లై ద సమ్, ఐఎమ్ సెలెక్ట్ రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్. నాకు కావాల్సిన ఫీల్డ్ ని అప్లై చేసుకుంటాను. సో అప్లై. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద గ్రూప్ పిన్ అనమాట. ఈ ఐకాన్ ఎలా ఉంటుంది. రైట్, అండ్ నెక్స్ట్ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బిన్. రైట్ క్లిక్ హియర్. నౌ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద బిన్. సో బిన్ జస్ట్ లైక్ హిస్టోగ్రామ్. దిస్ ఇస్ ద హిస్టోగ్రామ్ చార్ట్ అనమాట. ఎలా చూపిస్తుంది. ఓకే, based on this is the set of bin groups. Now I'm going to hierarchy. So this is the hierarchy, right? Suppose I'm going to category, city, country. Okay, select this, right click, and now I'm going to create hierarchy. So the hierarchy will be, so this is the network symbol లో చూపిస్తాను అన్నమాట. ఇలా కమింగ్ క్లాస్ లో మనం చెక్ చేసుకుంటే వెళ్తాం. రైట్, అండ్ నౌ సో యానిమేషన్ అంటే మూవింగ్ అనమాట. అంటే వాల్యూస్ అని మూవ్ అవుతూ వెళ్ళగా. నెక్స్ట్ షార్టింగ్, అసెండింగ్ ఆర్డర్, డిసెండింగ్ ఆర్డర్. డేటా అనేది అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఎలా పెట్టుకోవాలి, డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఎలా పెట్టుకోవాలి. నౌ దీస్ ఆర్ ద క్యాలిక్యులేషన్ మెథడ్స్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కొంచెం మనకి కొంచెం హార్డ్గా ఉంటుంది. రైట్, సో ఎక్కడ వరకు అంటే ఇక్కడ వరకు. ఈ 13, 14, 15 నుంచి 23 వరకు కొంచెం హార్డ్గా ఉంటుంది. హార్డ్గా మీన్స్ ఏం లేదు, ఫస్ట్ ఇవన్నీ కూడా క్యాలిక్యులేషన్ మెథడ్స్ అనమాట. వీ కెన్ రైట్ అండ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలన్నమాట. క్యాలిక్యులేషన్ రాస్తా ఉండాలి. సో ఇది కొంచెం హార్డ్గా ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ వరకు బాగానే ఈజీగా ఉంటుంది. ఈజీగా ఉంటుంది. తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇది ఈజీగా ఉంటుంది, ఇది ఈజీగా ఉంటుంది, వెరీ ఈజీగా ఉంటుంది. ఇది కూడా ఈజీయే. నెక్స్ట్ ఇది కొంచెం హార్డ్, ఇది కొంచెం హార్డ్గా. ఇది అన్నమాట కాన్సెప్ట్. సో మనం విత్ ఇన్ 30 days లో వీ కెన్ కవర్ ద ఆల్ ద టాపిక్స్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అనుకున్నాం అనుకోండి. సో హౌ యూ కెన్ రైట్ ద క్యాలిక్యులేషన్ హియర్. That is the concept. For example, I'm going to here. Now I'm going to here. So నేను ఒక క్యాలిక్యులేషన్ రాయాలనుకుంటా. దిస్ కస్టమర్ నేమ్ అనేది డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే, సో కస్టమర్ నేమ్ అనేది ఆరోన్ బెర్గ్మన్ అనేది, సో ఫస్ట్ లెటర్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ లెటర్, రిమైనింగ్ అని కూడా స్మాల్ లెటర్స్ ఉంటాయి. నౌ ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే ద ఆల్ అప్పర్ కేస్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ ద అప్పర్ కేస్ రాదు. ఓకే, అప్పర్. ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక క్యాలిక్యులేషన్. ఓకే, సో అప్పర్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ ఏంటి? వాట్ ఇస్ స్ట్రింగ్? ఏబిసి అంటే కస్టమర్ నేమ్. సో కస్టమర్ నేమ్ తీసుకుంటాను, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ హియర్, అప్లై. సో ద క్యాలిక్యులేషన్ వ్యాలిడ్, అప్లై. ఓకే, నౌ దిస్ అప్పర్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఇంటు ద రో సెల్ఫ్. దెన్ వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్? సో ఆల్ ద ఫీల్డ్స్ అప్పర్ కేస్. రైట్, దిస్ ఇస్ ది క్యాలిక్యులేషన్ మెథడ్స్. అంటే కొన్ని మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. దోస్ ఆర్ ద క్యాలిక్యులేషన్స్. అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లై ద స్మాల్ కేసెస్. ఓకే, లోయర్ ఫంక్షన్. సో lower function, I'm applying lower function. Now customer name here. Okay, apply here the lower drag and drop row self here. It will display the all the row. Right, so ఇలాగ మనకి క్యాలిక్యులేషన్ మెథడ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది. సో డెమో అనేది ఎలా ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే,
ఇక్కడ ఎల్ఓడి ఫంక్షన్ ఏంటి, యాక్షన్ అంటే ఏంటి, స్టోరీ బోర్డు, డాష్ బోర్డు. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మనం కమింగ్ క్లాస్ లో 1 by 1 చెక్ చేస్తాం. ఇక సీక్వెల్ కి వచ్చినప్పుడు ఈ సీక్వెల్ అనేది ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది మాడ్యూల్ 1. ఓకే, ఈ మాడ్యూల్ 1 అయిపోయిన తర్వాత మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు సీక్వెల్ పార్ట్. ఓన్లీ 2-3 క్లాస్, ఒక 4 క్లాస్ అనుకోని. సో 4 క్లాస్ లో వి విల్ కంప్లీట్ ద ఆల్ ద టాస్క్. ఇవన్నీ టాస్క్లన్నీ విత్ ఇన్ 4 క్లాస్ లో కంప్లీట్ చేస్తాం. ఓకే, after that again we are come back to the module 2. okay, then after completion of module 2 we are going to the sequel. బట్ ఎందుకు సీక్వెల్ 2 సార్లు వెళ్తున్నాం అంటే, సో సీక్వెల్ అనేది కొంచెం 20%, బట్ మనం కొంచెం అర్థం చేసుకోలేము. ఇది డేటాబేస్ కాబట్టి డేటాబేస్ లో క్వరీస్ ఎలా రాయాలి, దాన్ని ఎలా ఇంక్లూడ్ చేయాలి, ఎలా రన్ చేయాలి కాన్సెప్ట్ కాబట్టి అగైన్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది మాడ్యూల్ 2 we are going to sequel. ఓకే, దెన్ మాడ్యూల్ 3 తర్వాత సర్వర్ కాన్సెప్ట్ అనేది మన దగ్గర సర్వర్ లేదు కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద సో మాన్యువల్లీ కస్టమైజ్ చేసి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్తాను. ఇందులో ఏంటి ఇంపార్టెంట్ అనేది దాన్ని మీరు